Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Scompiglio Scompiglio liculo eliphuma kwenye imidlalo yeqonga yeopera zikaWolfgang Amadeus Mozart ehlekisayo eyaziwa ngokuba nguLa Finta Semplice. Le opera uyiqambe ngonyaka ka-1768 xa wayeneminyaka eli-12. Lo mdlalo weopera uLa Finta Semplice ungamguqulela ngesiXhosa uthi intombazana ezenza msulwa. Le ngoma Scompiglio iculwa yintwazana egama linguGiacinta, othe wabaleka nemali ayibeka umntakwabo kuba efuna ukutshata ityendyana alithandayo. Xa iqala le ngoma, umbethi mathambo okanye abadlali bamacingo badlala bodwa ithutyana kwiibars ezili-11. Umsebenzi wabo kusenza sibe nomfanekiso ngqondweni wale nto iza kwenzeka kweli culo. Wena njengomculi kufuneka sibone apha kuwe ebusweni nakwizenzo ukuba uyoyika, uyancncazela kwaye unomvandedwa. Ukumamela amacingo okanye umbethi mathambo kungakunceda kakhulu kule ngoma. Ngokumamela ezi ndawo zivele zidwanduluke ngesaquphe zingxole, ziphinde zitsholo phantsi, umculo angayisebenzisa yonke le nto ukusibonisa iingcinga nendlela aziva ngayo. Kuba ingelolwimi lwethu isiTaliyane, nangamacebo anokuncedisa nawe ukwazi ukubiza amagama esiTaliyane. Kwigama uScompiglio noflagello, gxininisa kwingxolo yesandi sesikhamiso esalekela esokugqibela. Ukugxininisa ungakubonisa ngengxolo okanye ngokutsala. Uncede ungamandela bubumnandi belizwi lakho ude ulibale ugxininise isikhamiso sokugqibela. KwisiTaliyane sinamaqabane abekwe ecaleni kwelinye, njengegama elithi fratello. Ul uphindiwe kweli gama, waze u-e olekela ul wenza mfutshane, uze uthi fratello okungathi ubiza ul okanye ol abaninzi. Ngoku masithetheni ngezingqi. Kweli culo kugcwele izingqisho ezinamachaphaza. Scompiglio, flagello, no-amiscania. Qinisekisa ukuba ziyavakala ezi zingqi. Kwaye uthathe ingqalelo kumaphawu okuphumla. Uncede uwahlonele amaphawu ukuze le ngoma uyicule ngokufanelekileyo. Umzekelo, emva kwegama uno, nceda uphumle. Ungaphefumli phakathi kwezi ndawo zokuphumla, kodwa usinike umfanekiso ngqondweni okungathi uphelelwa ngumoya, luloyiko. Okokugqibela, umculi angayihombisa le ngoma xa ephinda yabuya kwesibini ukususela kubar 53 ngokusebenzisa i-appoggiatura. Eli gama lithi appoggiatura lisuka kwigama lesiTaliyane libonisa ukungqiyama kwigqudu lomculo. Kolo hlobo lomculo, xa ucule i-appoggiatura, uyivelela ngaphezulu. Xa uza kuyihombisa le ngoma, kufuneka umfundisintsapho wakho okanye umbhexeshi abe khona. Kuba xa ugqibile ukuyihombisa, kufuneka ihlale isavakala ukuba ibhalwe nguMozart. Kweni nonke abafundi, ndiyathemba ukuba olu lwazi luya kuba lulutho.